The after drive, yeah, vazhinji vanga vamirira hanzi valatanga tamirira aiva vapano. It is the most trending and most happening show in the land right now. I'm talking about your favorite show on the spot. The show brings your celebrities, politicians, business people, you name them. And last night I hosted one of the most controversial socialites, Mai Titi, and I must say, after everything that's been done to her, she's one of the strongest women whom I have ever known. You know, here. Here's a little, snippet of what went down last night. Mumbonzi kwakuzvakafamba sei sei. Saka zvinondirwadza because inini ndinoda munhu anondida nezvandiri. Handisi kuda munhu anondida nembiri. I'm a very good wife. I'm a very good woman. I can love someone olandikati. Unoti mu relationship ukandiwana ndinototyora ufunge. Maswera sei? Mamukafugamira wena. That's Mai Titi. Do check out the whole interview on Stephen's Facebook page. It's there, and also my YouTube is there. You can find the whole interview there. And today I'm graced by the presence of yet another popular and controversial socialite, comedian, musician, brand ambassador, African social star 2021, a mother and a wife. Not too sure about the wife part, but she's here to clear the air concerning her marital affairs that were exposed in the public. And I'm talking about Madam Boss. Madam Boss, welcome on the spot. Thank you so much, Ola. Makadiko. Inindiri right. Tungokone ma streets. Magaloka ma streets. Magaloka ma streets, Madam Boss. And again, right now we are now live on our Facebook page, Star FM, and also my page, DJ Ola 7. Maganda page, Madam Boss. You can also see this, interview live. Madam Boss, you were involved in a car accident last month. How are you feeling now? Much better. Much better. And what happened? Tell us what happened on that day. From the tsananguru yetsaona yesu kuti zvakanyatofamba sei. Yeah, nekuti hatina munhu atamba chasoti pa side road tinyasorinzwisa kuti zvakafamba sei kuti muzo pinda mutsaona. So ola zvandinoita kana tichita tichidrive mu highway. Yes. Tine journey yatinayo kwenda ku highway. Tinochekesa mota kuti mota iri right here. So before that, ndichibuda mumba ndakaona kuti vhiri rekumashure harina pressure. Ndakati ndoita sei rega ndiende pandinongosienda. Yes. Kunochekerwa mota. Ndobva ndaenda ipapo, mota yabva yagadzirwa, tobva tasumuka. Just after toll gate. To which toll gate? Toll gate Norton. Yeah. Mota yakangobuda muroad. And panoitika accident ola. Unoita confusion yakawanda. Yeah. Mota yakabuda muroad. And hazvina kubuda kwayakaita muroad haina kuita kana maminutes akawanda. Yakangotanga kungoluza control. So mota iyi payakaluza control hatina kuziva kuti ivhiri rabvawo rauda kubva. Yeah. Yanga yakatonanga direction yayo. Takatanga kuti tanya. Apa Tanya akatraya kuda kuiburisa. Tanya was the one driving? Yes, Tanya was the one driving. Mota yabuda muroad. Yeah. So mota payakabuda muroad. Tanya ifambira mu 80. Okay. Yeah. So kwandiri accident 80 kilometers kwandiri mota kana yakuti accident is like inenge iri kutomanya. Yeah. Saka paanga akananga Tanya kwandiri nini nevanhu vanga vari mota I told myself my way taparara because mota yanga yakananga pamuti. So what I did inini ndichisingataurire vanhu what I did ndakangokwanisa kungotora bag ndobva ndazvivhara kumeso ndakati why kuti tinorovera ndakazvivhara ndisingaoni zvangu kuti zviri nani kuti ndifeka kana ndafa face yangu mwana wangu anokwanisa kundiona nemunhu body view face kwete face yakaparara because zvakaitika nguva diki. So accident kola
honestly speaking chinonzi accident chakaoma. Mota haina kuzokwanisa kurovera pamuti. Honestly zvakaitika paaccident ipapo inini kwandiri mota yange yakananga pamuti. Yeah. Whatever zvakazoitika kuti yakananga pamuti here yakazodii I don't know. Ko vhiri rakazobva here? Vhiri patakabuda mumota vhiri takazoona vhiri hapana. Even vanhu vanga varipo paaccident vakatoti mota yabva vhiri yange yakasungwa manuts too. Kwamakagadzirwa mota kwacho. Kwamakagadzirwa yange yakasungwa even varume vakasvika paaccident vakati aiwa mota yange asina kusungwa, mota haina kusungwa ivhiri, mota haina kusungwa, vanhu vaitaura. Chinhu chinonzi accident Ola, I'm still traumatized. Chinhu chakaoma. Accident yakaoma. I'm still in pain, ndiri traumatized. Thank God for life. Mwari akatichengetedza. Akatichengetedza andisati ndaona uroko rwaMwari rwakadaro. Because after tabuda muhospital tata kufambira nezvemota idzodzo. So how bad were you injured before we get into that kunyaya dzemuhospital? How bad were you injured? Yeah. Moment iyoyo body yangu yese yaingorwadza nekurovera kwatataita. Ndaitobuda ropa mukanwa but later takazofind out ndanda impact yakaitika I think ndakazviruma somewhere. Taenda kuhospital munhu wese akaitwa mascan hapana asinaitwa scan hapana panga pasina kana internal injury. Sister yangu mai kachembera wangu akazvimba pamhanza apa zvokuti ndega pandakavaona inini ndakavatarisa kudai soka ndakatofunga kuti sisi vangu vafa. So ndaida kutaura kuti chinonzi accident Ola chakaoma inyaya yekungoti kana usati wapindana netsaona hauzvinzwisisi. Ko pakaitika takanzwa kuti mota yaida kubvira, what happened? Right. Pakaitika impact ndakacheuka kudai so mota makasparka. I don't know kuti magetsi emota here kuti emota here kana kuti moto I don't know zvakuda makanika. Yakasparka kuti tonzi kungoti pa. Paside pangu panapa pakungoti pa. Moto wakandipisa. I don't know moto here kana kuti magetsi emota. Like I said kuti zvinoitika paaccident ka haukwanisi kunyatsozvitsanangura because zvinhu zvinoitika so quick. And kana usati wapinda mu situation uzvinzwisisi. That's very true. And pamakazoenda kuchipatara pakati ma issues ekuti ma pictures ana kubuda nechi but before we get into that, how others are doing now? Have they recovered? Yes, though Tanya anombokomplena zvake musoro and then Vimbai anomboti uro yake. I think impact yakaitika pamota yakasheka mabhodhi avo zvakanyanya and then maikachembere maziso avo ari kuita achiclear. Ranga rakatsvuka. Anga kato mapictures acho anga asingaiti. And it's circulated all over social media and your fans sympathize with you. On the other hand, kune vamwe vasina kuzvitambira zvakanaka, the likes of Mai Florence Chaurura, I hosted on this program a week ago, who suspected that the accident was staged, kuti hazvinanga zvisiri real, probably it was a publicity stunt, I heard her on the show vakapa ma reasons avo ekuti when she saw the picture of the car it looked dry, not fresh, more so face had no scratches, and when you learned that there is an elderly woman posting about your accident being staged, how did you feel? I was heartbroken, honestly. Mai Chauruva andina anything against it. Ndakavaziva through my sister Dr. Mtisi and ndakamboshanda nemwana wavo Batsi. She is somebody who is very bubbly. Anonakidza waswera naBatsi unonakidzwa. So I was so disappointed, but mumwe nemumwe ane mafungiro ake Ola. Handiti social media mumwe nemumwe ane mafungiro ake. Honestly, like I said, kuti chinonzi accident unenge usati wapinda wadarika napo. Saka whatever zvavanofunga Mai Chaurura vanobvumidzwa kufunga mafungiro avo. And inini I don't fight with my elders. I don't. Mai Chaurura munhu wandino respect. Mai Chaurura it's like a month ago, 2-3 months ago if I'm not mistaken, ndakambodhumana nawo pagaro or something. I don't know, it's a year, I can't remember, but long time ago. Ndakadhumana nawo munhu wekuti ndakasangana navo vanofara munin'ina wangu wesikani. So whatever zvavakafila paaccident ipapo vachiona mapictures and everything ipfungwa dzavo. But from your explanation here, Madam Boss, it says kuti amuna problem na Mai Chaurura, makatombosangana nawo malunch nezo
kupa maonero awo ekuti this accident yanga isiri real given the fact kuti panga pasina mascratch avanga vasina kuona patime yacho yakaposta since mbozi tirakunzwa kuti maybe pane beef or something, but since mutaura kuti kwanga kuri kumafaro kwesoko hamuna problem. Mai Chaurura vaida kuona kuti madam boss vafa here. Ndozvavaida kuona. Ndozvavaida kuona here. Maybe vaida kuona statement kuti we have lost now the celebrity madam boss in a car accident. Thank God for life, Ola. You know, mumota manga mune vanhu 7, 6 including which 7. Yeah. I cannot risk kuita skit ye accident. You know, it's so... both magara muri vanhu emaskit, madam boss. Ola, sometimes you don't know this is real, this is not real. Kuita skit ne Discovery, that's an expensive car. Vamwe vakatanzi madam boss pawaita tsauna ne Discovery vangada kutengerwa imwe motikari. Ola, kana ndichida mota ka. Kana ndichida mota, Ola. I can have any car that I want. Yeah. But izvezvi muzi muno muZimbabwe hatisati tasvika that time iyoyo yekuti munhu unoita skit uchirovera mota, my one and only car. Discovery 4. I love that car. Ndinoida zvokuti ndoirovera. Alright, side remota rere waona zvaranga rakaita ona. Ndotoriska kutoda kutozviuraya that painful death. Ola, takaenda naevaluator ku VID. Akanditi madam boss, because I was so, zvakandibata kuti why would people think that kuti ndaita skit ye accident. Zvakandaivaluator, madam boss, muri kuona mota 2 dzirapa, BMW nefit mafit aya hybrid. Uri kuona fit iyo. Ola ukaona fit iyo ndakaitora mapictures. I wanted to post but we don't allow. Imomo mota imomo manga muna driver nemwana wokuskurana. Vakaita accident, vakabuda vasina kana scratch. Saka Mwari anoseva vanhu. It's very possible. Mota yanga ine insurance, madam boss? Yes, yanga ine insurance. So you can actually get another one? Yes, I can get another one. Wow, so probably zvinoigona kudaro kuti pange skit vanhu ngavarongeke. But skit inongekaitika kamadam boss, maybe tisatadzima nyaya yeskit. Because kana uchizoti ne-insurance, I can just rovera mbichana usarovera stereki chingoti tisakwari but rovera but tikapedza bhozi mota itada kuti chinje motikari then topuwa another motikari. Ola, I will never do that. I will never. Inini handisi munhu wemaskits, ndine wemaskits wemadrama yes opa Facebook kwete kuti ndite skit ndichireska my life. I will never do that, Ola. And also wataura nyaya yekuti maybe anga iri public stunt. Ola femu ndinayo kudara handiti public stunt nezvinhu zvakadaro zveaccident zviri so sensitive like that. I will never. Kana chida kungoita zvandoda kuita zvimwewo neimwewo channel motongoitawo ndinogona kutozviita but I'm not that person nokuti ndiita zvinhu mapublic. But do you have anything against Mai Chaurura? Never at all. Handina ndakatosangana nawo nhasi ndinotovafarira mama muri sei muri right here. But makabatikana nemashoko avakataura you're cool with it? Ndakabatika that moment but later through counseling ndakazonzi taira vamwe vanhu vane mafungiro avo eupenyu like especially hearing it from Mai Chaurura ndosaka ndazoti paipai Ola vanhu vane mafungiro avo ndakazotanga ndakatozoudzwa nemanagement kuti taira boss I was heartbroken because I love her. She's somebody ari bubbly ndimai vanoremekedzwa vane chechi yavo batsi uye ndakatosangana naye batsi anonakidza wakangoswera nabatsi anonakidza is so bubbly anogona kuimba zvinhu zvake zvingori right. So I was ndandineka that attachment now saka I was so zviri natural. After that whole incident, after I hosted Mai Chaurura in this studio, I saw a post yakapostwa nabatsi muri kulunch muri kugawa. Is it recent picture or it's an old picture? That's an old picture. How old? That's an old picture. Ola ini ndine ma-fans andi how old? I think a year ago, if I'm not mistaken. So, but it's an old picture. Ndofunga kana ana chibaby wonder hairstyle yake makaiona kuti inonzi yanga inayo then. Yanga inayo time yo. Right. And I saw your comment on that you know on Batsi's wall. You were saying thanks in good memories what something like that. And kufunga kwako Batsaka that post yanga ile kuti sorry here or you're together here or yekuti it's current here kumaonere enyu ya imply. I have no idea but inini zvandinoita manje Ola ndine mafans inini mafans angu handidi mafans yekuti ndinomatambisa pada o ndinomatambisa wishu.
I've got people who love Madam Boss. Jikutodaro. Yeah. So I went there to correct. No. This is an old picture. Excuse me. This is and if you go on that, I went and corrected. That's an old picture. What are you trying to say? My brother. Exactly. And I remember last time I had Jackie in studio on this show. She showed me messages that Florence Yarura sent to me, to your sister, Dr. Mutisi, that suggested that she gets a PR manager, for you. Could it be that you denied her the job for the PR manager? Magambota renyad the PR manager na Mai Chaura in the first place. TD2 no, but with my management. Yes, I don't know to vakazopedzerana kuti you even though that PR manager when I have no idea to vakazopedzerana kuti. No, it's okay, but even though that PR manager was. Yes. But she denied that here on the spot. She said no, I've never approached you guys to say ndite PR job. I don't know. So who is telling the truth between you two guys? I've no idea. That's my management conversation with her. So I don't know about that. Nonetheless, I'm glad you are recovering. That's what matters. Yeah. You are here, you are alive, we love you, and we respect you. Yeah. And in March this year, our sister paper H Metro published a story about your husband's affair, which both parties, you and Mof, denied. That's according to H Metro. 7 months later, H Metro published yet another story about your husband, Mof, impregnating a lady by the name Evangelist Jo. Madam Boss, were you aware of your husband's affair? No. Not even? Not even. So when did you discover about Mof's affair? Ola, honestly, inyaya dzinotaurwa pa social media. Me personally, when I started social media, have you ever heard me coming on social media and put nyaya dzangu dzemubedroom nemumba mangu on social media? That was the first time. So tell us, imimi pamagazo nyaya imimi kuti aina kuitika ya Mof na Evangelista. What are you saying? I've no idea. Inyaya dzinotaurwa pa social media. So what's your take on that? Because people are talking for social media, but about your life. My take on that, I respect my husband so much. I love my husband. I respect my bedroom, my personal life with my husband. I manage when it's social media. Zvinhu zvedu zvatinoita naMofu. Ndofunga makada kutrace life history yangu inini kubva ndichitanga social media svika now. I respect my husband and love him so much. So I don't need to explain to people kuti chii chiri kuitika mumba mangu. Then pane nyaya yaka ikunzi Evangelista and your husband, Evangelista na Mofu were staying in your matrimonial home Kwaseke. Are you aware? I don't know. I don't know. I have no idea, Ola. I don't discuss my marriage on public. I don't do that. Azvisizo zvandakadzidziswa makitchen party atinoenda yaya. Ndo zvatinoendera mumakitchen party. Kuti atitaure zvemubedroom zvemumba. Because ndakauya pa social media kunoita madrama. Andina kuuya kuzotora imba yangu nchiisa pa social media. That's very true. So I have no idea. I don't discuss that. And I want to find out from you again. I'm going to ask you this. How far true is that when you discovered about Mof's, discovered about Mof's shenanigans anga allegations, whatever, you stripped him off the Mercedes he was driving and put your house up for sale? Is that true? My daughter saying because of that. Social media. Just clear the air. Yes, I understand that. I don't discuss about my marriage on radio, on social media. That's my personal life. Me and my husband. That's our personal life. We don't do that. At all. And okay, let me just read this on. It was, widely, Madam Boss reported online that you confirmed your husband's affair last month and felt betrayed by Mofu. This is what you had to say in a court. I could not stomach Evangelista staying at my matrimonial house. My sisters-in-law supported me and were also shocked to learn that Ngoni had hidden his pregnant lover at our house. I do not know if Ngoni is responsible for Evangelista's pregnancy, but she vowed not to leave my husband and my house. I'm expecting Ngoni to clean his debt and not force me to call it quits. Close court. Has Mofu cleared his debt? Because you posted this. Ola, I don't discuss my marriage
on public. Is this your statement that I just read here? Or you're not even aware of this statement that I just read? I don't discuss my marriage. Yes, you don't discuss your marriage. I understand. But is this your statement, Madam Boss? I want to know, is this your statement? Ibepa gairo. Okay, let me just take it from the top. Yeah, One more take time. it from the top. Okay. It's a code. When I say it's a code, it means I'm reading something that you have said or you have written. So, okay, one more time. I could not stomach Evangelista staying at my matrimonial house. My sisters-in-law supported me and were also shocked to learn that Ngoni had hidden his pregnant lover at our house. I do not know if Ngoni is responsible for Evangelista's pregnancy, but she vowed not to leave my husband and my house. I am expecting Ngoni to clean his dirty and not force me to call it quits. Close quotes. Has Mofo cleared his debt? I don't discuss zvinhu zvomumba mangu pasocial media. I don't know. Handitombozvizivi zvamuri kuvhunza izvozvo. Asi mashoko aya maharangarira zvenyu? No. Hamuchaaziva? Handichamaziva. Okay. Kongono, I mean, besides Ngoni, let's say Ngoni aside. Evangelista can move out of your house. I don't know about that. Ola, handizive. About Evangelista? Zvinhu zvinotaurwa pasocial media, I have no idea. I don't know. Okay, fine. I don't know. According to H Metro, Madam Boss, according to H Metro, Evangelista applied for a protection order against you. This is what she had to say after the track. Open court. Arguti, she is my husband. My husband's first wife, sorry. She is my husband's first wife. She is threatening to evict me from my place of residence, saying it's her house. She insults me using vulgar words, she harasses me, and took my phone and deleted all my pictures. Close quote. From the statement I've just read, she addresses you as her husband's first wife. As mofakatobvisira kuna Evangelist. Ola, ndini mukadzi wane wamofu. Yes. But you have to and asandamboreceiva ma-court sermons. Exactly. I'm not going to court. No. Kana masamona na Not even. Antombozviziva. Not even. No idea. I don't know. Do you think kuti ada kungosvibisa zita renyu? I have no idea, Ola. I don't know. Ah. I but don't know. Imi zvinhu zvakaitika here mashoko atarwa. Next question. No, but dangu zati zvakaitika here. You say hazvina or zvakaitika? I have no idea. Uh-huh. I have no idea. That's Madam Boss for you, okay? Yes. And but Madam Boss, imi maizotorawo phone ya Evangelista more digital mafoni. Zvanga zvakuitirwa. Ola. Now akuzvishandisa against you now. I don't know what you're talking about. Zvinhu zvepasocial media. Saka zvinhu zvepasocial media ngazvigare zviri pasocial media ipapo. Vanoda kuita zvesocial media vachitsvaga nezvangu. Ipapo. I don't know. I have no idea. I don't know. From what I have learned, Evangelista threatened to release pictures of herself and Mofu. Could it be the reason why you took your phone and deleted the pictures? I have no idea. How is Mickey doing at home? Mickey's fine. I saw her pictures, your birthday, you know, and Tia Events was the one who was doing the pictures. Yeah. I saw your pictures as well with the Tio. Tio. Is everything okay? Matthew, it's like in the comedian wemuri. No. Ndiye best man pamuchato wedu, so we joke like that. Yeah, I know that. I know. Yes. And you know, Madam Boss nyaya yanetsa to be very honest, yeah, Evangelista. And inyaya yekuti ida kunyazoclear zvakanaka. You really have to clear the air honestly. Because zvinhu zviri kutarwa pamusoro penyu. So Ola, listen. You have to stand your ground. Yeah. Listen. The ground that I'm standing right now, I don't discuss my marriage on social media. Yeah. Whatever zvinotaurwa nevanhu kunze uko. Ngavaite, ngavataure, ngavafambe netsoka dzavo, ngavadrive mota dzavo, ngavaite data ravo vashaura nezve, ngavagare neinformation yavo. Inini zvangu nemurume wangu, ndezvangu nemurume wangu. Murume wangu wandakachata naye ndane 9 years. Yeah. Ndibude ndichiti mofu wazengeva. I will never do that. Nyaya dzedu ndedzemhuri. Whatever kana zvichinzi pane zvikazoitika kana zvichazoitika zvichazoyo, we don't know. Exactly. Yeah, tinenge takangomira negumbo wani. I respect you for that, Madam Boss. I respect you for that.
And one more thing, you said you have never received any summons, but here, as both of you failed to attend court on the 19th of last month, which is the 19th of October. What was your reason for, of failing to attend the court? Ola, page pa Madam Boss, that company in a number. A number, yeah. I'm sure management, they pane summons. Yeah. At the moment, not yet. We don't know anything about that. Yes. Yeah. An audio leaked on social media last month. You allegedly collapsed and wailed during a family meeting at your mother-in-law's house. I want you to listen to this audio very carefully. Unfortunately, I can't. I don't know what's happening here. What was the audio about, Ola? Apa pamashoko ari apa ndatumira sozinzwira mega iri yakabuda after matambira shoko rekuti mhofu vaita chimoko chine pamuviri iri kunzi pamakazofenda imimi. Let me try one more time. Tinzoti zvakamira sei panapa. Hey, inenge yati quick but tichazama kuti painongopinda then to play that audio. Our technical team will just look into it. But it kunzi makafenda, maka collapse Madam Boss. Matambira shoko guru. It's like munatambira shoko rerufu. Matambira pamwiri mwa kune mwana nepamwiru. Maiwe zangu. So Madam Boss, is that correct? Ola mira ndikudze. Yeah, tawaraine. Inini zvawakatonzwa kuchema ikoko kwakutori kushoma. Ini ndinochema kuzhamba, ndinochema zvokuchema zvezve. Pane maincidents akawanda ndakachema zvokuti I don't even know kuti pape pandakachema ndaichema which incident. It's just that maybe that leaking a voice note iroro. I was disappointed netimu yangu yandinogara ndinayo. Right. Handiti nevanhu vanenge vari munharaunda because pachigroup whether mhuri kana kuti mashamwari pane vanhu vanouya mulife mako vane ma-intentions. Yeah, true. Vane ma-intentions. So inini mulife mangu kubva pandakatanga kuita Madam Boss izvezvi ndakasiya gap rema-disappointments muupenyu kuti inini ndapa public. So anything ndinofanira kusiyo 20% yema-disappointments muupenyu. So kuchema here ndinochema Ola ndidi kunyembera. But apa zvinonzi maichema nyaya iyo, is it true? I don't know. Zangowanda zvinoitika muupenyu. Zvangowanda zvinoitika muupenyu. Yeah. And this I would like to think was a private matter, but who would record someone crying and then went on to leak the audio? Ndo pandinosvika pa 20% yedisappoint muupenyu. Munhu siya ka 20% kekuva disappointed in life ipapo kuti sure munhu instead of maybe solving the problem someone autonorecorda the overtolikisa kuti ndozvikutoitika kuno kwizvo. Yeah, ndo makaracter evamwe vanhu. Unfortunately I don't have that character of recording somebody or even munhu achita conversation and just record. I don't. But other people were saying Madam Boss kunyazochema here, or maybe she was doing it for likes. What would you say? Well, I've got my likes already. Yeah, true. I've got my likes. Exactly. So I don't do things for my likes. For my likes, I've got Ola ndakawina African social star. You have 1.5 million I've followers. Got 1.5 million. I don't. Jeez. I don't. My likes. And chag my likes. I know we are again. My fans, my loyal fans. Maybe it's part of the content. Content. For what? Probably. Kuchema content. Ola, kana nda kuita content ndingandozvitira maskits angu. Andito zvandakawira pa social media. I do my skits. That's true. Yeah. And ndite content yekuchema kuti vanhu vandi like kana kuti vanhu vandi follow. No.
Yeah, but ndopangori mibvunzo ndokana kuti but zvichokwadi madam boss gati chazotonga kunyazochema zvichokwadi. Then why would someone go and record, muchichema and matara zvichokwadi kuti kune vanhu yamu live vaine bad intentions probably to pull you down or kuti expose and chandonzwisa madam boss hakuna imba inogara vanhu vasinganetsani honestly hakuna. I was about to say that. Andika apana mushonzo hambonzi kuiwa zodaiswa inguva yekusvika pamba zvinoitika kwese but then kunogona kuitika munhu ari mulife menyu ari kuziva kuti kunzo kuri kudarwa nyaya dzamhofu madam boss naevangelista dzingotenderera so anobva ati pari kuchema madam boss obva record obva azvikanda muvanhu so ari kutochema kunoka zvinomera mushe kumba kunoka and zvoita kunge zvikuta zvikubatana nenyaya yacho. Unfortunately kune vanhu vakadaro. Panenge pane mero ari kutomerura. At this moment madam boss as it stands, what is the status of your relationship with the evangelista? Just your relationship, not whatever halabaloo was happening, but the status of your relationship with evangelista. Ola. Ola. Yeah. She's not family though, so this is your relationship. I thought we have moved from that question. Why are we? No, we've moved from Ngoni. Why are you bringing that again? No, we have moved from Ngoni, but this one I'm not going to clear anything. So maybe no. Ola ndinoku clear zvinhu zvemumba mangu. Evangelista ari kugara kwenyero. No. Anditombomuzivi. Zvinhu zvepa social media. Nyaya dzepa social media like I said Ola. Nyaya dzepa social media. Ndedzepa social media. No, sematara maita madam boss kuti amumuzivi. Ndo comment yandiri kuda. Kana muchimuziva you say our relationship is I don't know. Oh good. I don't know. You don't know. I don't know. At least. And are you still married to Mofu? I'm 100% married. Ola? No, just confirm. Yes. It's not my question. Yeah. Sometimes I ask on behalf of the listeners. Married. Guys, I'm sure I'm sure 100% married to Mofu. Yeah. Avandimai Mofu. Mai Mikhail. Munetsiwa. Avari pano. Proudly married. Exactly. Yeah. Are you related to a socialite and businesswoman Joy Nyikadzino? No, she's just a friend. She's a friend. Yeah, she's just a friend. There's a clip I want to play. This incident happened a year ago. Okay. Maybe. So don't play a clip. This clip. Okay. Hanzi wakanga wabvumire zvekare wakaenda wakabuda kwakuti vanhu vaipisa kupisa mari vevanhu vasina vana kuchipa zvekudaro zvekuti unosvika wotogara woti ndakazokurovai iye handiti takatozopesera tapfugama ikoko but takati secret haifaniri kubuda chete. And so is a marriage still there or not? Iripo one iriyo saka zvapera izvo hanzi zvokuramba uchita malive wamaclear kare one aiwa ina yangasati yaklika nhasi hapana chandiri kunyara ndiri kutaura chokwadi sezvachiri. What happened is my friend called me kwaitika zvakati handiti ndati saka toita sei zvikanzi shamwari siyana nazvo chasiyana nazvo zvikanzi aiwa kana handitinoonana nevasikana vachona tese titaure navo hapana chachakamboshata ndobva tatorana senasawira wedu nevamwe vatakaenda navo ndobva tasvika. I also wanted to understand tatiri mabasa edu ipapo ndobva tasvika handiti tasvika kuya takapedza zuva rese takamirako because apa takutongotaura chokwadi takapedza zuva rese takamira ipapo tapedza zuva rese takamira ipapo tichaya kuda kuona kuti topinda negedhi ripi notinena chaona chauri kuziva imbonyarara zvako titaure kana mazoziva mozoziva. Ari kutanzwa chingakupusa imba yamadam boss ndodana namufi here mukaita mushe munoita order. Okay. Mashoko yabatswera. This incident happened a year ago, is that correct? Sorry? Yakatika a year ago. I have no idea. So you don't know nothing about this one? I have no idea, honestly. I have no idea. But there's this Kelly lady, Saga, this Kelly lady that you confronted with Joy, imwe girlfriend ya Mofutere. I have no idea. Madam boss, atika zopedza interview I have no idea. Mufana mchizia boss inini muri mnoka social media. Ola. Yeah. Ola. Let's respect my husband. I don't discuss Mofela pa national radio. Tukutona Mofela pa radio. No, yeah. Tukutona Mofela pa na. Mofu ndova munofana kuchedza kuti mofu taura izvi ti ansirewo pakadai so. I respect that guy so much so But the thing is zirunzi makapfugamiswa mimi zviri kunzi ne girlfriend ya zviri kunzi. Okay, makapfugamiswa ne girlfriend ya Mofu Kelly.
zviri a year ago. Why makabvuma kupfugamiswa negirlfriend? Ola zviri kunzi handiti kana incident yo yakaitika handiti let me tell you Ola, I love my husband, I can do anything for my husband. Kana zvitoreva kutoti nditofonera kuti shamwari ndikumbira kuti usiye murume wangu. Exactly. Shamwari 9 years is not a joke. It's not a joke, Baba Michaela. And you have every right to fight for your marriage. Yes, I have every right to do that. Yeah. Exactly. Asi zvinhu zvinenge zvinzi zviri kunzi. Yeah, let them talk. But mazviri kunzi anda kukliwa. Ndo anotokanganisa. Ada kukliwa nani? Nevari kuti nevari kunzi. Imimi mukanzi madam boss imimi muri kuti zvakati musina kuzvitaura. You have to clear the air because you're a big brand. Excuse me, from the day I started being Madam Boss and today, there's so many things zvakataura about Madam Boss. Azvina kukangasa brand rangu. Macompanies andoshandira vanotoziva kutoti Madam Boss vedu avadaro. Vanondiziva zviri personal zvokuti zvese zvinotaura pasocial media ndezveikoko. Social media ground rebhora rekutambira. So pane that clip, madam. Sorry, I'm just going to interrupt there. Okay. Pane audio ndada kuti play ngaita mambara rega tingoiplay avatera kuti atira kuti ndopanga paine. Let me just play it one more time, you know. Anda zvinhu No, let it play. Right. It's all right. Madam Boss, yes. It's you. Murikuchema muchinyara apa makai right mabonge mati ndinonyatsochema apa ndazani manyatsochema ndinochema why were you crying on this particular incident? Ola, that's a family gathering. I don't discuss. Ndiri muroora wekwamunedziwa ndikawanika ndakuchanga torati I don't discuss my family. That's my business. I don't do that on social media. Pa social media ndipe kutandarira. You know, I don't do that. I azvite and I will never. Asi kana nguva yazokwana yekuzoti muchazondona nichiyoti Ola manje I think ndauda kuchuya paredi. But for now I don't discuss my stories on social media. In today's Search Metro, there's an article that talks about your marriage, your miscarriages. This was after one of your followers urged that you have another baby. This was your response, and I quote, "Hey, I've tried to my miscarriages, but I will keep trying. Don't worry. Thanks for the concern." Close quote. I'm sorry about this, Madam Boss, but despite everything that Mofu has put you through, though we are not going to talk about those issues anymore, you still want to try for another child? Do you still want to try for another child with Mofu? Yes, Ola. Yes. Why not? I remember pakamboseka ruma pamashura payekuti you've been having an affair with quite a number of some public figures. So I'm going to name them. Then you have to you clear the air. Right. There was a rumor that mimi magambo tifambiza nena ja praiser, Tinashe Mutarisi, Passion Java, Dara Chippers. What do you have to say about these rumors, Madam Boss? All these guys. Auntie, what those are rumors? Yeah, ngashigare zvakadaro. Rumors iwayo. One thing, Ola. Why pachishaya kana munhu ane
ane picture yataira you know what I'm talking about. Yes. Why pasina kana V11 madam boss uchiziva kuti madam boss udana naningi wotadza kana kutorawo picture bvudzi rangu hapana asingarizivi kana musana wangu kana godzi iyo kwakutsvagirawo nonyaya ndo patinotaura kuti vane godo igodo rekuti madam boss havangambogara vangorivo vari clean saka todombowazora but ola mira ndikudze shamwari nyaya idzodzo inini never hakuna ngazvigare zviri zvimaruma izvozvo vanhu ngavataure zvavanoda ngapongoyohwana anongoti madam boss hamusiri mera wai vanhu vachidaro. And you know, Madam Boss, there's an English word or English phrase, not about you. There is no smoke without fire. Why would people circulate such negative rumors? But why would they circulate such? I don't know. I don't know, Ola. I have no idea. I don't know. Are they plotting for your downfall? Yes. You think so? Exactly what I wanted to say. Kuti vanhu ivavo vanotaura zvakashata pamusoro pamadam boss zvavasingazive zvavasina kuona. Vasi kufarira success yangu. Vanoda kuti mudone pasi. But madam boss avambofa wakadona. Never ever. Madam Boss, last night I had Mai Titi on this show, and when I asked about your friendship, she said she doesn't want to talk about it. You were one of her bridesmaids kumba kwao pa maroro ao in December. The next thing I'm sister may say even pamuchato you were not there. What happened, Madam Boss? Ndofunga zvakaitika zvamakangozvionawo pa social media. I don't have a problem chirungu akumana problem. I don't have a problem with Mai Titi. Mai Titi vari muzoni mavo indiri muzoni mangu. Munhu ari kuita basa rake. I respect her so much. Yes, hold on there. For the benefit of those vasina kuona nyaya yakati pa social media, what happened? Ola, I don't need to repeat that. No. I don't need to. No, vanhu ngavagoogle. Tinema listeners nana gogo vari Madam Boss, and they love you so much. Yes, they love you so much. So you have to explain. Ngavagoogle vaone zvakaitika. Right. Inini I don't have a problem with Feli. We don't have atina mumwe nomwe ari kuita zvinhu zvake indi kuita zvinhu zvake tinosangana maevent naFeli. Who said that taure tosangana maevent tinomhoresana tosangana marobots tinomhoresana tosangana kwakawanda izvezvi recently Michaela anofarira group ratiti rekutamba madances. Yes, management yakatobata team kuti guys tikumburawo kaFeli anzani Miki Titi negroup rake vambouya. Titi was booked and for sure she was booked. Saka hatina kana problem tiri pa social media. No, amuna problem na Titi. What about Mai Titi? Hatina problem na Felistas. Hatina. Mutori bo. Titori bo. I respect her, she respects me. We are okay. Are you still friends? Ola. Felistas ari kwaari ndiri kwandiri. We are good like that. It means a lot. When you say that, it confirms that you are not friends anymore. Are you? We are not friends. You are not friends. But we work together. Ooh, you work together. Yes. But before you were friends? Yes, we were friends. What happened to your friendship? Google. No, I don't have to Google. I'm asking you. Excuse me, I don't say anything with my mouth about what happened with me and Felistas. Why not? Why not, they're Madam? on internet. Madam Why Boss, would I say that? No. You are a public figure, Madam Boss. Yes, I'm a public figure, but I'm allowed to say no. People should Google on social media and find out what's happened. Zvakaitika nini pakati pangu na Feli zvakawandisa. So it's there on internet. So people should go. No, anyone who wants to know about what happened. We want to know about this particular event. No. The friendship of you two guys. I'll refer it back to to internet. People must go there and Google and find out what happened between me and her. But Titori okay. Nice. Yes. Okay. Not only are you a socialite, but a businesswoman too. Yeah. I like that aspect. You know that you don't say you know what I mean. And you are opening a restaurant, Madam Boss. Madam Boss. Have you always exactly? Have you always wanted to own a food outlet? Yes. Yes.
zvekubika zvakagara zviri mandiri ndinobika chikafu chinonaka but ndinowanzobika kana zvakakwidza so zvekuvhura restaurant zvinhu zvandaigara ndichingofunga zvangu ndichingonzwa maideas ndichibvunza kune gara vari muindustry and kudhara ndakaona kuti kuvhura restaurant it's very expensive so izvezvi zvindaready mbichana kurongedza mbichana yeah I think kunana end of November ikokoko yeah zvinenge zvaraita end of November iri kupi this restaurant it's private not amsana maitaura kuti iri papi but it's coming kukuitwa renovations we are almost done I think 50% now 50% yeah wow where did you get the money to open the restaurant I heard that it's uptown it's what up market what where did you get that money it's a lot of money man. Hola, Madam Boss, it's a company. It's a company. I work for a lot of companies. Yes, so that's where my money is coming from. Yeah, I do not tambira every month. Yeah, so that's where my money is coming from. Yeah. That and you are a very powerful brand, and yes. You've represented us so well, regionally. Internationally, globally, we love you, Madam Boss. Recently, you were in Nigeria doing some movies. How far are you with those Nigerian movies? Zvinobuda wani. Zvinobuda ndinombozviposta painternet. But it's so. Yeah. Pane rimwe nyone rikubuda kati makatopedza makaita. Takamirira zveku-Hollywood. Ndo zvatakamirira and ola ndinogara ndakataura kuti I think I don't know. Vanhu mamuvi panoshutwa yameno masitcom whatever chinoshutwa zvepatv sometimes zvimwe zvinhu hazvibude nekumhanya because vamwe vanhu vanenge vachitoshuta kuda kutotsvaga mari nemadhirama iwawo nemamuvi pamwe maybe vanogona kunge vasati vawana whoever is going to buy but yes but I'm actually waiting ndakatomirirawo ndakataridzwa trailer musuno but ndakanzi don't post ndinazvo I think I've got about 2-3 trailers dzandinadzo but I can't post it on social media and I did well. Nice. I was speaking in proud English. of you man. Super proud of you. Zvaingooneka hazvo kuti akachirungu kakakremwa kachirungu kakremwa Madam Boss and I understand last time makawina kama ma-E awards and this time around muri kupinda futi zvakamira sei this time? No, handisi kupinda but ndaipromotawo vari kupinda kuti ndiani wanichapa chimuti. Yes. So this time muri kupromoterani? I love them all and whoever achawina. By the way, who are the contenders? Ndanani ari kupi aripo panyanga? There is Kanyumbau, there is Mamkize. Mazita acho vamwe anoti achinditiza anoti achindivhiringa but I think there are 6 or 7 so imimi muri kukambenirani watingavhotere ndiani? Tinovhota watingavhotere uri kundibvunza mubvunzo wokundiomesera ola because ndakada kufunga kahistory kangu kemaawadzi kakaka anenge ari ma1 but I love them all. Ndinovada vese saka whoever achawina vese ndinovafollowa and ndaivafollowa before vatonominatwa so I love them all. Whoever anenge awina tongo supporta yeye and Madam Boss before musati maenda manje pana because nyaya dzidzi dzichingoya dzakangowanda pana mumwe muteereri ane chichemo chake chaaisa I'm going to read the message as it is. Why is she on the interview if she doesn't know anything? If we can Google issue about Mai Titi, which means the evangelista issue on Google is also true. I have no idea. Ndo pfungwa dzake idzodzo iye ngaagugule munhu iye andane internet ngaagugule but vanhu vari kubvunza kuti why then Madam Boss vasiri kupindura most of the issues yet vane mukana vane the platform ola because mafans enyu vateereri they love you makandishedza kuti ndiye kuinterview so ndati zvinhu zvemumba mangu zvemubedroom ndiri benzi ndinotaura zvinhu zvemubedroom mangu I'm not stupid ndakakura muvanhu vanoziva ndakakura kune family ndakaroorwa mumhuri iri respected yes so anditaure who is she kuti andibvunze nezveumba mangu muteereri but do you sometimes feel like ndingatichi a fame or
basa renyu ramunoita, you know, which is good, rine kuaffecta kwarinoita your private life? I've got a team, I've got management, the manager, so affected. Life yangu inoranwa nemanagement. Pandiri kuedza kubvunza ndiapa madam boss. Kuti handiti muri madam boss kubasa. Kumba you're not madam boss. Kumba muri mai munetsiwa. Kumba ndiri mai munetsiwa, mai miki, kumba ndiri taira, yes. So my issues are anonetsa pamusoro pamadam boss. Zvadai madam boss wadai. Then kumba kwamai munetsiwa nefamily yakamira yakadai. Hazvisi kucrash here, hazvisi kukangasa even your marriage is somehow. To not some extent. Even. When I started Madam Boss, the Munetiwa family, they're the first people to support me. Exactly. When you started, yes. Papa said, so, mofu vanotoziva kuti kune zvinhu zvinouya nefam. Kune zvinhu mahistory anokutera nefam. True. So they love me. They hapana zvinotomboaffecta zvepafacebook zveInternet ndizvozvo. Yes. I'm going to read this message from my mentor, that's Leander Kanjero, Mr. Lee. Oh, yeah. And tell her that I have a copy of her album. Yes. And he said that congratulate her, congratulate her on the good things she did for putting Zimbabwean flag high, the awards you have won, and the good work you are doing for the needy. Thank you so much. Unozia Leander ndiye one of my DJs akatanga kundisupporta kare. Yeah. Pese panda Leander aizviziva kuti Taira ana confidence. Saka aigara achiti Taira, you can do it. Exactly. And he told me, Taira, you are going far. I don't know, but you are going far. Yeah. So pese pandinomona Leander anenge achingotaura zvinhu zvakanaka pamusoro and anogara achindikurudzira every time. Nditori nealbum rese. Yes, vasunungure. Thank you so much, my brother. I love you too. And that's Lee K. Yeah. Aiwa tinotenda. Madam Boss, musati maenda. Ndoda kuti muwane mukana wekutaura nevateereri venyu zviri pamoyo wenyu zvamashuva kuti ndikawana mukana nerimwe zuva ndoda kuti ndizotaura mashoko aya kuvateereri mafans angu vanonditevera masupporters angu, not only those from 1.5 million vamunopa vanokuteerai, but nevamwe vese, because Zimbabwe we have about 60 million people. Yeah. So yeah. Ndoda kungoti ndinokutendai nekuramba muchingondisupporta. Ngatinamate Mwari. Please, let's drive safe. Kune avo vanoda kuitawo saMadam Boss kuti amaskids, please do it. Don't limit yourself. Love yourself before anybody loves you. Give yourself confidence. You can do it. Hapana chisingarambe muupenyu. Chinhu chese chinoita Mwari anosumudza marombe kubva muguruva. Saka iwo situation yawinayo today, I see permanent. Mwari achakusumudza chete one day, and Mwari anopindura munamato. Zvinogona zvisiri kuti ndeizvi Mwari akutopindura munamato mangwana. But nerimwe gore Mwari achakupindura munamato wako. And I love you so much, guys. Thank you for supporting me. That's very powerful, Madam Boss. We love you. And we will support you, you know, because we are raising the flag high, our Zim flag high. So we always support you. And wanakubatai Madam Boss. Pa Instagram, Madam Boss Zim. On Facebook, Madam Boss. Yes. Exactly. Tinokutendai Madam Boss ndikuya kwamaita pachirongwa, and ticharamba tine muzvirongwa zvakasiyana sana sekutaura kwandaita tichingokutsigirai nekufambira mberi. Ndinotenda zvikuru kumhuri yeZimbabwe, vateereri vechirongwa. My name is Owen Wekomadondo Ola 7, the Chief Air Marshal, the Baba Occasion Master. I was talking to Madam Boss. You can follow me on Instagram at DJ Ola 7. Manyongono by a like, and you cannot follow, I'll follow you back at DJ Ola 7, and my Facebook page as well, DJ Ola 7 Star FM. Twitter handle at DJ Ola_7. Don't forget to follow us on the big one at Star FM Zimbabwe. Many thanks to the crew behind the scenes. That's Koma Mike, Loud 5 Mushunje, the guy behind the cameras, and Nyengeterai Dingana, Madam Producer, and Valentine. Yeah, I can see she's just roaming the studio. Thank you so much, guys. Till we meet again next week. Let's do this again next week. And next week we have another big guest. I'm not going to tell you who it is. It's all right, Ola. For now, takumwenda kudina na Madam Boss. Okay? Yeah. Anditika? Yes. Okay, bye-bye. Thank you, bye.